Page number 54. So, page number 54, problem number 1. Page number 54. Problem number 1. आपला सिक्वेन्स मधला किती नंबर चाललाय हा? 18. Amit Bhai and Narendra Bhai, powerful problem, strong problem ekdam. Amit Bhai and Narendra Bhai are in partnership sharing profits and losses equally. They share profits and losses equally of the records. 1:1. From the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on that date. So date लिहून टाका सगळीकडे 31st March 2019. 31st March 2019. 31st March 2019. इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम आहे, बऱ्याच ॲडजस्टमेंट्स याच्यामध्ये आहेत. ओके, मला पोस्टिंग सांगा सगळ्यांनी. योजत रेडी. प्लांट अँड मशिनरी ॲसेट, फॅक्टरी बिल्डिंग ॲसेट, डेटर्स ॲसेट, परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बॅड डेट्स P&L account debit side, sales return, deduct from sales. So go to credit side and mark sales for adjustment. 10% government bonds assets. आणि आपण जरा आणि 1st October 18 म्हणले. So how many months we are holding this? 6 months. So आपण जरा याच्याबद्दल चर्चा करूयात. 10% government bonds, सगळ्यांनी लक्ष द्या. 10% government bonds. किती रुपयाचे बॉन्ड्स आहेत आपले इन्व्हेस्टमेंट्स? 40,000. We have invested rupees 40,000 in government bonds. On this we have to receive interest. Interest चा रेट काय सांगितलाय? 10%. Interest at the rate of 10% per annum. So 40,000 च्या 10%, 4,000 per annum. How many months we are holding this investment? 6 months. So therefore 6 months is equal to किती होणार? 2,000. 6 months is equal to 2,000. आता जरा क्रेडिट साइडला जा. क्रेडिट साइड, क्रेडिटला इंटरेस्ट रिसीव्ड असा कुठला आयटम आहे का? इंटरेस्ट रिसीव्ड असा क्रेडिटचा आयटम कुठला नाही. So it means
आउट ऑफ दिस 2000 ऑलरेडी रिसिव्ड असे काही नाही आहेत. सो फुल 2000 इज येट टू बी रिसिव्ड. येट टू बी रिसिव्ड आहेत म्हणजे कशाची ॲडजस्टमेंट आहे ही? आउटस्टँडिंग इन्कम. आउटस्टँडिंग इन्कमची ॲडजस्टमेंट आहे. कळलं आहे का सगळ्यांना? आज नवीन चेहरे आहेत का दोन? न्यू फेसेस गर्ल्स या. बॉईजमध्ये नवीन चेहरे आज कोणी नाही? हॅलो, तुम्ही मागच्या वर्षी अभ्यास केला आहे का? स्वतःचे स्वतः क्लास लावला होता? व्हेरी गुड, चांगलं काम केलं. गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स 40,000, त्याच्यावर इंटरेस्ट 10% पर ॲनम म्हणजे झाले 4,000 यायला पाहिजे 12 महिन्याचे, 12 मंथ्स. वी आर होल्डिंग दिस फॉर 6 मंथ्स. सो 6 महिन्याचं इंटरेस्ट किती यायला पाहिजे? 2,000. आउट ऑफ विच क्रेडिट साईड पाहिली आपण सगळी. वी सॉ होल क्रेडिट साईड, नॉट अ सिंगल रुपी इज रिसिव्ड. सो ऑलरेडी रिसिव्ड इज 0. सो येट टू बी रिसिव्ड इज 2,000. सो दिस इज आउटस्टँडिंग इन्कम. ओके, पहिला इफेक्ट. ॲड इन इन्कम, पण देर इज नथिंग टू बी ॲडेड. सो दिस विल गो ऑन P&L अकाउंट, क्रेडिट साइड. हॅलो, मी सो P&L अकाउंट क्रेडिट साईड आणि दुसरं पैसे यायचेत बॅलन्स शीट ॲसेट साईड. काय करायचं? करेक्ट, ॲड इन बॉन्ड्स. तुम्ही जिथं प्रॉब्लेम ड्रॉ केला आहे सगळा त्याच्या पुढच्या पेजवर जा आणि लिहा वर्किंग नोट. टायटल द्या त्याला वर्किंग नोट. नंबर नंतर घालू आपण. इंटरेस्ट रिसिव्हेबल. वर्किंग नोटचं टायटल इंटरेस्ट रिसिव्हेबल. गीता लड्ढा, आय एम सॉरी फॉर द डिले. याच्या आधी माझा जिथं क्लास होते जरा पेरेंट्स भेटायला आले अचानक. तर पेरेंट्स भेटायला आले की सांगता येत नाही असं की नाही भेटू शकत मी जा, कारण ते त्यांची कामधंदा सोडून आलेले असतात किंवा काहीतरी मॅटर झाला घरात म्हणून आलेले असतात. तुम्ही काहीतरी मॅटर केलेला असतो म्हणून आईवडिलांना टीचरनाच भेटतो पहिला आज. सो आय एम सॉरी गीता, लेट सुरू झाला. आदिती, नियती, अश्विन, वैष्णवी, स्वानंदी, हाय, गुड मॉर्निंग. बोला. तू पुढे येऊन बस तर चष्म्याचा नंबर वाढव आणि ता. हां काय सगळ्यांनीच नंबर चेक करा. 100 वेळा मोबाईल बघत बसतात 10 तास दिवसातनं. डोळे फाडून फाडून मोबाईल बघत बसतात असे रील लोकांची. नका बघू ती रीळ. सी अटेम्प्ट राहायचं मागे. झालं का? सो मार्किंग करूयात. बॉन्ड्सला मार्किंग करा. इंटरेस्टला मार्किंगची गरज नाही कारण नाहीच आहे काही ॲड करायला. सो गव्हर्नमेंट बॉन्ड्सला मार्किंग करा. राजीव तोष्णीवाल, गुड मॉर्निंग. जाऊ पुढे. झालं
ओके, देन नेक्स्ट पुढे वाचूयात आपण. भरपूर आयटम आहे, आवरा लवकर. इम्पोर्ट ड्युटी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. लीगल चार्जेस, P&L अकाउंट डेबिट साइड. मोटिव पॉवर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. वेअरहाऊस रेंट, P&L अकाउंट डेबिट साइड. कॅश इन हँड ॲसेट, कॅश ॲट बँक ॲसेट. ॲडव्हर्टिजमेंट, P&L अकाउंट डेबिट साइड. हां, आणि पुढे सांगितले ब्रॅकेटमध्ये फॉर 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 January 2019. परवाच झालं होतं आपलं, या स्टाईलचं झालं आपलं. सो सेम टू सेम. कसली ॲडजस्टमेंट आहे? प्रीपेड ॲडव्हर्टिजमेंट. सो खाली लिहायचं राहिलं बरं का आपलं. ॲडजस्टमेंटच्या इथं पहिल्यांदा नंबर 7 लिहा मगाचं. इंटरेस्ट रिसिवेबल. इंटरेस्ट रिसिवेबल रुपीज किती होतं मगाशी? 2000 ऑन गव्हर्मेंट बॉन्ड्स. ही मगाची हिडन ॲडजस्टमेंट होती. आता अजून एक ॲडजस्टमेंट सापडली हिडन. काय आहे? प्रीपेड ॲडव्हर्टिजमेंट. अमाऊंट काढू आपण नंतर. इफेक्ट्स काय होणार बोलायचे? प्रीपेड ॲडव्हर्टिजमेंट, डिडक्ट फ्रॉम ॲडव्हर्टिजमेंट. सो मार्क ॲडव्हर्टिजमेंट फॉर ॲडजस्टमेंट, मार्क ॲडव्हर्टिजमेंट फॉर ॲडजस्टमेंट. आणि दुसरा बॅलन्स शीट ॲसेट साईड. देन नेक्स्ट वन, सॅलरीज, P&L अकाउंट डेबिट साइड. रेंट, P&L अकाउंट डेबिट साइड. ड्रॉइंग्स, डिडक्ट फ्रॉम कॅपिटल. फर्निचर asset, bills receivable asset, freehold property asset. Then credit side items, capitals, liability, sales, trading account credit side, bills payable liability. Discount on credit side means discount received. P&L account credit side, creditors liability, RDD. आहे का फॉर्म्युला? बॅड डेट्स इज गिवन. RDD मिळाला. ॲडजस्टमेंट्समध्ये चला, न्यू RDD आहे का बघा. किती नंबर? 3 नंबर आहे. क्रिएट RDD ऑन ॲट 2% ऑन डेटर्स. सो देर इज अ फॉर्म्युला इन टुडेज प्रॉब्लेम. F लिहून ठेवा. ॲट काय म्हणता? फोर्थ काय? येस, फोर्थसुद्धा महत्त्वाचं आहे बरं का. फोर्थमध्ये सुद्धा फॉर्म्युलामध्ये त्याला घ्यायला लागेल. तर बोलूयात आपण, सिक्वेन्स बोलू आपण नंतर. आणि ओल्ड RDD, राईट F इन फ्रंट ऑफ ओल्ड RDD. bad dates, right? F in front of bad dates. So bad dates ला F लिहून ठेवा, RDD ला F लिहा, आणि ॲडजस्टमेंट्स नंबर 3 आणि 4. ॲडजस्टमेंट नंबर 3 आणि 4 दोन्हीला F लिहून ठेवा. देन नेक्स्ट वन, बँक लोन लायबिलिटी अँड परचेस रिटर्न डिडक्ट फ्रॉम परचेसेस. गो टू डेबिट साइड. डेबिट साईडला परचेसेसला मार्किंग करा. याच्यात बोलू नका ना प्लीज. काय बोलताय तुम्ही? नको ना, मी आता आहे ना, माणूस ठेवला आहे ना, मी करतो. ओके चलो लेट अस स्टार्ट. आजी ॲडजस्टमेंट वाचूयात. स्टॉक ऑन हँड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साईड आणि बॅलन्स शीट ॲसेट. अनइन्शुअर्ड गुड्स स्टोलन, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, P&L अकाउंट डेबिट साइड. क्रिएट RDD, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स आणि P&L अकाउंट डेबिट फॉर्म्युला. हो, वाचूच द्या ती मला. सो डेटर्सला मार्किंग करा. डेटर्सला पहिलं मार्किंग करा. ॲडजस्टमेंट नंबर 4, मिस्टर पाटील, our customer became insolvent and could not pay his debts. याला काय म्हणायचं? Additional bad debts. Additional bad debts. So effects again, deduct from debtors and formula. So deduct from debtors. So debtors ला अजून एक मार्किंग करून ठेवा. Second adjustment debtors. There are 2 adjustment to debtors. Adjustment number 4 talks about bad debts. Adjustment number 4 talks about bad debts, deduct from debtors. Adjustment number 3 talks about doubt. परवा आपण पाहिलं होतं, we have learned this. डाऊट कशावर घ्यायचा, कोणावर घ्यायचा?
फायनल फिगर ऑफ डेटर्सवर घ्यायचा. सो वी कॅनॉट हॅव डाऊट फर्स्ट अँड देन बॅड डेट्स. सो व्हॉट वी शुड डू? करेक्ट. ॲडजस्टमेंट नंबर 4 शुड बी डन फर्स्ट अँड देन नंबर 3. सो ॲडजस्टमेंट नंबर 3 वरून एक ॲरो 4च्या नंतर सोडून द्या. Adjustment number 3 should be done after number 4. Yes. Then next one. तुला काही म्हणायचं होतं? हेच म्हणायचं. Next one. Outstanding expenses, rent and salary. First effect, add in rent, add in salaries. Add in rent, add in salaries. And second effect, balance sheet liability side. Depreciate factory building 2500, furniture 1800. पहिला first effect, deduct from asset. So mark factory building for adjustment. Second, and plant and machinery. नहीं, furniture, sorry. Plant and machinery तो नहीं, furniture. Second effect will go to P&L account debit side. And last, that's all. दोन adjustments 7 and 8 we have already considered. Mark पण केलेत आपण. Let us start. Plant and machinery, asset. Plant and machinery, asset 2,80,000. नाही ॲडजस्टमेंट ना. या सो अशा वेळी परीक्षेत जर असं झालं तर असंच्या असं ॲरो करायचा आणि आउटर कॉलममध्ये लिहून टाकायचं. खाडाखोड करायच्या ऐवजी मला सोपं आहे खोडणं, तुम्हाला नाही सोपं. सो असं ॲरो करायचं आणि बाहेर घेऊन टाकायचं. देन नेक्स्ट वन, फॅक्टरी बिल्डिंग ॲसेट इनर कॉलम 75,000. Underline, leave one line blank, arrow for adjustment. Debtors 28,700. Underline. There are two adjustments. Leave 3 lines blank. Next, purchases trading account debit side inner column. Second line. पहिल्या लाईनवर आपण ओपनिंग स्टॉक लिहितो. हाँ ठीक है. 2 purchases inner column adjustment आहे का purchase? Yes. Inner column 85,500. Leave one line blank, arrow for adjustment. Bad dates, there is a formula. Come to P&L account debit side. Approximately 12 lines are required for trading account. Then remaining space is P&L account. 2 bad dates plus additional bad dates plus new RDD minus old RDD. Out of that, first item मिळाला आपल्याला bad dates 500, inner column 500. Next, sales return, deduct from sales 2,200. Go to credit side, trading credit, buy sales. Underline. Below that, sales returns 2,200.
Next, 10% government bonds asset. Government bonds, inner column 40,000, one line blank, arrow for adjustment. Import duty, trading debit 1,800. Import duty 1,800. Legal charges, P&L account debit side 2,000. To legal charges 2,000. Next one, motive power 12,000. Trading account debit side, motive power. Motive power 12,000. Warehouse rent, P&L account debit side 1,800. Warehouse rent 1,800. Cash asset 20,000. Bank 70,000. Advertisement, P&L account debit side 10,000. One line blank, arrow for adjustment. Salaries, P&L account debit side 3,800. Inner column 3,800, inner column. One line blank, arrow for adjustment. Rent, P&L account debit side, inner column 1,500. One line blank, arrow for adjustment. Drawings, deduct from capital, go to capital. First partner, Amit Bhai's capital. On the fourth line, oh sorry, capital current नहीं है ना आज? नहीं, capital fourth line minus drawings 2,400, inner column. Minus drawings 3,200. Next one, furniture 195, 800, inner column. One line blank, arrow for adjustment. Bills receivable 20,700, outer column.
Bills receivable 20,700, and last one freehold property 41,000. Freehold property 41,000. Credit side first item, capitals of Amit and Narendra Bhai 3,50,000 and 3 lakhs. $3,50,000 and 3 lakhs. Sales trading account credit side 1,80,000. Take figure in outer column. Kiti 1,77,800. The next one, bills payable liability 8,500. Bills payable 8,500. Discount received 1,200. Second line, by discount received. By discount received 1,200, outer column. Creditors 38,500. Creditors. Then RDD formula 2,700. In front of old RDD 2,700. Bank loan liability 15,000. Purchase return 2,000. Deduct from purchases. So outer column 83,500. Yes, all the postings are done. Now let's go to adjustments one by one. Stock on hand, closing stock 43,000. $43,000. Second defect, balance sheet asset side, closing stock $43,000. Adjustment number 1 is done. Adjustment number 2, uninsured goods stolen, trading account credit side by goods stolen. By goods stolen 8,000, outer column. Second defect, this is our loss, uninsured. So P&L account debit side to loss by theft. To loss by theft, amount rupees 8,000. Adjustment number 2 done. Adjustment number 3 should be done after number 4. So adi 4 number correct. Mr. Patil, our customer, became insolvent and could not pay his debts. That's our, it means this is additional bad debts. First effect, deduct from debtors minus additional bad debts amount rupees 500. $28,200. And second effect, this is our loss, P&L account debit side, there is already bad debts in that. Oh,
मी जागा नाही सोडली का बॅड डेट्सला? तुम्ही सोडली आहे का? ॲड करून टाका त्याच्यात बॅड डेट्स. ॲडिशनल बॅड डेट्सला मी मार्किंग नव्हतं केलं, तुम्ही केलं असेल तर त्याच्यात ॲड करा. आय हॅव नॉट डन, सो मी नवीन आयटम लिहितो. 2 ॲडिशनल बॅड डेट्स अमाऊंट ₹500. तुम्ही बॅड डेट्स काय म्हणते येऊ दे ना. हां, हे ॲडिशनल फॉर्म्युला आहे नाही का आज? मग मी फॉर्म्युला पण नाही लिहिला का? लिहिला आहे की. आय एम सो सॉरी. ॲडिशनल बॅड डेट्स अमाऊंट किती येतोय? 800. 500 अमाऊंट 500. So bad dates 500, additional bad dates 500. Now only new RDD is remaining. So येईल पुढे. So adjustment number किती झाली ही? Adjustment number 4 झाली. And now adjustment number 3 should be done. कारण rule असा आहे, RDD should be calculated on final figure of debtors. How we will get final figure? After doing all the adjustments. Therefore, we did bad dates first. Now we know exact figure of debtors. On that we will do RDD. So come to debtors. Below that minus RDD. What percent is given? 2% on debtors. So at the rate of 2% on 28,200. Correct. So 2 0 cut केले की झाला 1%. We want 2%. किती? 564. 564. So outer column मध्ये किती आलं बोला? 27,636. 27,636. And second effect of this will go to P&L account debit side in formula. So formula मध्ये new RDD किती अमाउंट काढली मग अशी? 564. 564. आता जरा नीट बघा. 500 प्लस 500 म्हणजे 1000 प्लस 564 म्हणजे 1564 मायनस 2700. सो आउटर कॉलम मध्ये मायनस किती येते बोला? -1136. नाउ रूल इन अकाउंट, सगळ्यांनी लक्ष द्या, हे फर्स्ट टाइम घडलं. रूल इन अकाउंट्स इज दॅट, अकाउंट्स मधला रूल असा आहे, आउटर कॉलम शुड नेव्हर शो मायनस साइन. आउटर कॉलम शुड नेव्हर शो मायनस साइन. इनर कॉलम मायनस साइन इज अलाउड, बट इन आउटर कॉलम मायनस साइन नाही आली पाहिजे. सो व्हॉट डू वी डू? व्हेरी सिम्पल. सी करेक्ट, हे जे लेफ्ट हँड साइड आहे ना, इथं पट्टी आणि टेक रुलर अँड पेन्सिल, ड्रॉ वन लाईन लाईक दिस. सगळ्यांनी करा, पट्टी घ्या, पेन्सिल घ्या, अँड ड्रॉ वन लाईन लाईक दिस. दिस इज पार्ट ऑफ प्रेझेंटेशन. परीक्षेत पण हे करायचं आहे. दिस इज पार्ट ऑफ प्रेझेंटेशन. सो कॅन्सल दिस लेफ्ट हँड साइड complete item from 2 to -1136. सगळं कॅन्सल करून टाका. And what we will do? We will transfer the whole thing on opposite side. Opposite side म्हणजे credit side. So come to credit side, and rule is very simple. From bigger figure we will deduct small figure. From big figure म्हणजे कुठली? Old RDD 2700. We will deduct all the small figures. Clear सगळ्यांना? ओके. सो आता सिंपल आहे. LHS वरनं, लेफ्ट हँड साइड वरनं वी आर शिफ्टिंग एव्हरीथिंग टू राईट RHS. सो साइन्स काय होतील? साइन्स सगळ्यात चेंज होतील. सो पहिला आहे ओल्ड RDD. क्रेडिट साइडला लिहायचं बाय ओल्ड RDD. Inner column 2700. No sign means positive sign. Old RDD, we have not done any sign there. It means it is a positive sign. And from that we will deduct all these three items. So bad dates इधर no sign म्हणजे positive आहे.
वेन इट कम्स टू क्रेडिट साइड काय करायचे मायनस बॅड डेट्स 500 minus additional bad debts 500 minus new RDD 564. So outer column figure is now positive 1136. Has everybody understood this? हे जे आपण कट केलेलं आहे दिस इज पार्ट ऑफ प्रेझेंटेशन. इन एक्झाम ऑल्सो यू आर एक्सपेक्टेड टू शो दिस. परीक्षेत पण दाखवायचं. फक्त तुमच्या स्टाईलनी घाण करू नका. ते एक लाईन फक्त ड्रॉ करायची बस. दॅट इज कॅन्सल अँड इट इज ऑन क्रेडिट साईड नाव. सो व्हाईल टेकिंग द बॅलन्स व्हाईल डुईंग द कॅल्क्युलेशन अकाउंट क्लोज करताना हे कॅन्सल केलं आहे आता. डोंट पे अटेन्शन टू दिस फिगर. दिस इज कॅन्सल डिलीटेड. So don't pay attention to 1136 while doing the final balancing. Yes. So adjustment number 3 is done. Adjustment number 4 is also done. Adjustment number 5, outstanding expenses, rent 800. $2,300. There is one more outstanding expense. Salary is 300. Outer column 4,100. And second effect will go to liability side. Liability side outstanding expenses below that rent 800, salaries 300, outer column 1100. Adjustment number 5 done. Adjustment number 6, depreciate factory building 2,500. To depreciation 2,500. Take figure in outer column 72,500. One more asset to be depreciated, furniture 1,800. $1,94,000 outer column. Second effect, P&L account debit side to depreciation, underline. Below that, first asset factory building, inner column 2,500, furniture inner column 1,800. Take figure in outer column kiti 4,300. 4,300. Adjustment number 6 is done. 7, interest receivable 2,000 on government bonds. First effect, P&L account credit side. P&L account credit side by interest receivable. By interest receivable. Amount rupees 2,000.
amount rupees 2000. Second effect, money is yet to be received, asset. On asset side, instead of writing new item, we will add this in government bonds. So below government bond plus outstanding interest amount rupees 2000, outer column 42,000. And last adjustment, prepaid advertisement. आपण calculate करूयात. Working note number किती आहे तुमची? 2. Working note number 2. Working note number 2. What is the total amount of advertisement? 10,000. So yeah, working note, advertisement amount rupees 10,000. In this 10,000, how much period belongs to the current year? See, त्यांनी काय सांगितलंय? It is for 2 years starting from 1st January 19. आपलं accounting year काय बोला? 1st April 18 to 31st March 19. And ते म्हणतात 1st Jan. On this day, payment is done. So how many months belong to the current year? January, February, March. 3 months. So current year, 3 months. Remaining all is prepaid. 1 year and 9 months. 1 year, 9 months is completely prepaid. हे कळलंय का सगळ्यांना बायफर्केशन? पहिल्यांदा टोटल ॲडव्हर्टिजमेंट 10,000 पे केले. कधी पे केले? 1st of Jan. सो क्वेश्चन इज व्हेरी सिम्पल. करंट इयरमध्ये हाऊ मेनी मंथ्स वी आर युझिंग दिस ॲडव्हर्टिजमेंट? 3 months. उरलेले सगळे 2 वर्षांपैकी 3 महिने कट झाले. Remaining all 1 month, 1 year and 9 months is paid in advance. So 3 महिन्याचं काढणं एकदम सिंपल आहे. ओरली काढता येईल आपल्याला. हां 10 बघा खाल्ली तो मी इथं. पे अटेन्शन. 12 monthsचे 10,000. एक सेकंड सॉरी पहिल्यापासून सुरू करतो. 2 वर्ष म्हणतो. 2 yearsचे 10,000. 1 yearचे 5,000. 6 monthsचे 2,500 आणि 3 monthsचे 1,250. So 3 monthsचे 1,250 belongs to the current year. So out of 10,000, 1,250 belongs to the current year. उरले किती? 8,750. That 8,750 is paid in advance. हे खालचं सुद्धा कॅल्क्युलेशन लिहून ठेवा. 2 yearsचे 10,000. Has everybody understood this adjustment? परवा पण केली आपण. सेम होती ॲडजस्टमेंट. 6 महिने होते आय थिंक करंट इयरचे. So first effect, deduct from advertisement, come to P&L account debit side, below advertisement minus prepaid 8,750
सो आउटर कॉलम मध्ये दिसतील 1250. Prepaid advertisement 8750 cut, so 1250. And second effect, this is our asset, prepaid advertisement 8000 8750, 1250 current year. येस, चला क्लोज करूयात वन बाय वन. ट्रेडिंग अकाउंट चिंटू एकदम काहीच नाही जास्त. बोला टोटल कुठली मोठी? क्रेडिट साइड 2,28,800. 2,28,800. वन लाख करारे सगळ्यांनी. कार्तिकनी केले. 1,31,500. This will go to P&L account credit side. $1,31,500. P&L which side is greater? Credit side. किती? 1,35,836. येते का असं? करा सगळ्यांनी. इक्वल पार्टनर्स आहेत. सो किती आला नेट प्रॉफिट बोला? 12 lakhs, 1,12,086. So 1,12,086 divided by 2, 56,043 each. 56,043 each. This is a reward to the partners. So this will add, this will increase their capitals. So Amit's capital net profit 56,043. So 3,50,000 plus 56,043 minus 2,400 किती येतं बोला? किती? 4,03,643. 4,03,643 याला हायलाइट करा, बॉक्स करा. Then second partner Narendra's capital plus net profit 56,043. outer column बोला.
3,52,843 त्याला हायलाइट करा. करा टॅली सगळ्यांनी. किती आहे ते टॅली फिगर बोला. 8,19,586. 8,19,586. 8,19,586. तन्मय काब्रा करेक्ट. Yeah, take a break of 5 minutes. Yeah, 5 minutes of break. We'll start in 5 minutes. Come.
वेलकम बॅक. बरेच स्टुडंट्स ड्रॉ करताना मी पाहिलं. सो जे सगळे स्टुडंट्स ड्रॉ करत आहेत आत्ता त्यांनी होमवर्कचा प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये सॉल्व करा. टुडेज होमवर्क प्रॉब्लेम इज पेज नंबर 24, प्रॉब्लेम नंबर 1. पेज नंबर 24, प्रॉब्लेम नंबर 1. This is for homework. Daya and Kshama. Daya and Kshama are partners. This is for homework. So जे तुम्ही ड्रॉ करताय ना आत्ता, so you can solve this full-fledged homework problem in that. We are doing something different now. हा होमवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. अनेक लोक ड्रॉ करतायत ट्रेडिंग P&L बॅलन्स शीट. त्यांना काहीतरी खायला द्यायला पाहिजे, ते हे आहे. ठीक आहे, एव्हरीबडी अंडरस्टूड? ओके. आणि आता आपण काहीतरी वेगळंच करूयात, अलग, नया है यह. पेज नंबर 8. वाचत नाही मी प्रॉब्लेम, चालेल ना? 18 प्रॉब्लेम झाले, आता जमेल आता तुमचं तुम्हाला. पेज नंबर 8. Come to page number 8. Page number 8, problem number 1. Ready, Sagri? Now what we are going to do? See, first time when current account came in our solution, actually, first time जेव्हा current account आपल्या solution मध्ये आलं, that time we have written something at the end of the problem, note. काय आठवते का बघा? When current account is given, all the adjustments of capital account should be done on current account, correct? And what we should do with capital? Capital will remain as it is, unchanged, same, constant, full stop. This is called as, पुढे लिहून दिले, this is called as fixed capital method. कळते सगळ्यांना? So this is called as fixed capital method. So त्याच्यावरच based on this fixed capital and fluctuating capital, they have given small problems. So page number 8, problem number 1. Anand and Bharat, A and B, are partners sharing profits and losses in the ratio 2:3. On 1/4/2019, the capital balance are Anand 60,000, Bharat 30,000. हे capital balances आहेत. We are not going to solve trading P&L and balance sheet now. We are doing only capital account. Okay, pay attention. Their drawings are 12,000 and 10,000 respectively. When drawings are done, capital is reduced. So underline drawings, and त्याच्या डोक्यावर लिहा minus. Underline drawings, त्याच्या डोक्यावर लिहा minus. Their drawings are 12,000 and 10,000 respectively. Simple. As per the agreement, partners are allowed 10% interest on capital. हाँ, interest on capital दिलं की capital काय होणार? Increase. So interest on capital underline करा.
आणि त्याच्या डोक्यावर लिहा प्लस, प्लस साइन. And interest on drawings is to be charged 12% per annum. Interest on drawings. Interest on drawings मुळे कॅपिटल काय होणार? डिडक्ट. अंडरलाइन मायनस लिहून ठेवा. पुढे 12% per annum. Anand gets salary of 2,500 per month. Anand gets salary. If salary is given to the partner, capital increases. So salary plus, underline per month, per month, per month. So 2,500 multiplied by 12. लक्षात ठेवा. So per month म्हटलंय. So इथे मी लिहून ठेवतो multiplied by 12. And Bharat is entitled to get commission 3% on net sales, which is 5 lakhs. So commission, after giving commission to Bharat, capital will increase. So इथे पण लिहायचं plus 3% on net sales, which is 5 lakhs. So on rupees 5 lakhs, on rupees 5 lakhs, we have to calculate 3%, 15,000. So इथे लिहून ठेवा 3% म्हणजे 15,000. Commission at the rate of 3% म्हणजे 15,000. The firm's profit is rupees 60,000. Firm's profit. Correct. After giving profit, after giving net profit, capital increases. So firm's profit plus sign, add. So prepare partners capital account for the year ended 31st March 19 under fixed capital method and fluctuating capital method. Now what is the meaning of fixed capital method? When all the adjustments are done on current account. त्याला म्हणायचं fixed capital method. Why? Because capital remains constant. Clear सगळ्यांना? So what is the meaning of fluctuating capital method? When all the adjustments are done on capital account, it is called as fluctuating capital method. Simple. So आपल्याला फक्त काय तयार करायचंय? We are supposed to prepare only capital account. Simple, nothing else. कळलंय सगळ्यांना? ओके. सो आता तुम्ही ड्रॉ काय करायचंय? पहिल्यांदा जे बोर्डवर दिसतंय असंच फक्त काय कराल तर एक छोटं अकाउंट काढाल पहिल्यांदा. छोटं मीन्स हार्डली 4 लाईन्स. हार्डली 4 लाईन्सचं कॅपिटल अकाउंट आणि दुसरं काढाल करंट अकाउंट. कारण पहिली मेथड कुठली सांगितली त्यांनी? फिक्स्ड कॅपिटल मेथड. हाताने काढू नका प्लीज. माझ्याकडे पट्टी नाही म्हणून मी काढू शकत नाहीये. पण पहिलं काढाल पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. आणि दुसरं काढाल पार्टनर्स करंट अकाउंट. आणि ही कुठली मेथड झाली? पहिली ज्या अर्थी आपण कॅपिटल आणि करंट काढतोय. दिस इज विच मेथड? फिक्स्ड कॅपिटल मेथड. आणि दुसरं काढाल तुम्ही करंट अकाउंट. त्याच्यामध्ये जरा जास्त लाईन्स काढा. 1 2 3 4 5 6 6 लाईन्स काढा. 6 7 लाईन्स.
तयार आहेत सगळे? रेडी? या एकदम सिम्पल आहे. फक्त आपण काय करायचं, वी यूज टू सॉल्व दिस इन balance sheet. Instead of that, we will show this in account form. That's all. This is the only change that we are doing. Okay, Anand and Bharat are partners sharing profits and losses 2:3. On 1/4/19, the capital balances are Anand 60 and Bharat 30. So come to capital account. On capital account, by balance, capital account always shows credit balance. So we start on credit side, 60,000, 30,000. 60,000, 30,000. But that's all. Nothing else will come on this account. Nothing else will be recorded here. So let us close this account. Close केलं. इलेव्हन्थ स्टँडर्ड मध्ये लेजर अकाउंट्स केलं तेच करतोय आपण. टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर. वी टुक इट ऑन डेबिट साइड. ऑन डेबिट साइड टू balance carried down 60,000. And Bharat, total of credit side 30,000. We write it on debit side 30,000. Balance also 30,000. That is all. Simple. Capital account will show only 60,000, 30,000. That's all. This will remain unchanged. So all other adjustments should be done on which account? Current account. आता सगळे adjustments current account वर करूयात. आता मला सांगा, current account is just like capital account. Current account is just like capital account. So current account should always show which balance? Credit balance. So whenever you write on credit side, that balance will increase. I repeat, current account is exactly like capital account. So current account should always show which balance? Credit balance. So if we write any item on credit side, the balance will increase. Therefore on credit side we write plus sign, positive sign. And on debit side we write minus sign. So whenever we write on debit side, balance will decrease. Clear आहे सगळ्यांना? ओके, मग सेम मगाशी आता सगळे आयटम्स आपण बोललो. वी आर गोइंग टू रेकॉर्ड देम नाउ वन बाय वन. फर्स्ट काय सांगितलं बघा. फर्स्ट सांगितलं त्यांनी ड्रॉइंग्स. देअर ड्रॉइंग्स आर 12,000 and 10,000 respectively. So because of drawings, capital is reduced. So current account debit side to drawings. $10,000, 12,000. 10,000, 12,000. उलट आहे का? आय एम सॉरी. तुम्ही बरोबर लिहिलंय ना? 12,000 and 10,000 respectively. Then next one, पुढे जाऊयात. As per government, as per agreement, partners are allowed 10% interest on capital. कुठली साइन लिहिली तुम्ही? प्लस. सो कुठल्या साईडला जायचं? क्रेडिट. बाय इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल. सो लेट अस कॅल्क्युलेट. किती पर्सेंट म्हटलं? 10%. सो on 60,000, 10%. That comes to 6,000 and 3,000. 6,000, 3,000. Then next one, interest on drawings to be charged 12% per annum. Aika, interest on drawings is always calculated for 6 months. Same rule of last year continues. Those who are learning final accounts for the first time, interest on drawings is to be calculated for 6 months. तुमचं पेज नंबर 4 काढा परवाचं. पेज नंबर 4.
सापडलं का? As per provisions of Indian Partnership Act 1932, if the date of drawings is not given, then average of 6 months interest is to be charged on drawings. So interest on drawings is always calculated for 6 months. 6 महिन्याचंच काढायचं आहे on an average साठी. Yes, come back to our page. Yes, so let us do this calculation. Drawings किती होतं बघा 12,000. So first partner 12,000 drawings at 12,000. What is the rate of? तुम्ही पण त्या खालच्या लाईनवर दाखवा हे वर्किंग. टायटल द्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, व्यवस्थित लिहा. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. फर्स्ट पार्टनर आनंद. On 12,000, what is the rate of interest? Rate of interest is 12%. So 12,000 multiplied by 12 upon 100. किती येईल? 12-44. किती येते? 1440 per annum. We want for how many months? 6 months. So पुढे लिहा 6 months upon 12 months. किती आला? 720. 720. हे झालं आनंदचं. त्यानंतर दुसरा भरत. भरतचं ड्रॉइंग्स आहे 10,000. त्याच्या 12% दॅट कम्स टू 1,200 per annum. 12 महिन्यासाठी 1,200. We have to calculate for 6 months. That is 600. लिहून टाका. डेबिट साइडला 2 interest on drawings. $720, 600. कळलंय सगळ्यांना ॲडजस्टमेंटिंग? या नसेल कळली तर आता लक्षात ठेवा. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ऑलवेज कॅल्क्युलेटेड फॉर 6 months. देन नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग झालं. आनंद गेट्स सॅलरी 2,500 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12. किती होतं? 30,000. So when salary is given, his capital increases by salary oblique commission. दुसऱ्याला कमिशन द्यायचं, एकाच लाईन मध्ये काम होईल आपलं. बाय सॅलरी ऑब्लिक कमिशन. आनंदला सॅलरी द्यायची, भरतला कमिशन द्यायचे. सो सॅलरी किती आली आपली? 30,000. 2,500 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12. सो दॅट कम्स टू 30,000. आणि दुसऱ्या पार्टनरचं काय ठरलं होतं? कमिशन किती? 15,000. कमिशन 15,000. पुढे जाऊयात. अजून काय सांगितलं त्यांनी? द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000. प्रॉफिट दिला. when profit is given, capital increases. So on which side we have to write? Credit. Come to credit side. By net profit. So 60,000 is to be bifurcated in the ratio 2:3. Total झाली 5. 2:3 ratio दिला आहे ना. So 60,000 divided by 5, 12,000, multiplied by 2, 24,000, and 36,000. 24,000 and 36,000. झाले का सगळे आयटम? Yes, everything is done. Now let us close this account. Credit side is greater. वन बाय वन कॉलम बंद करा, दोन्ही एकदम नाही करायचे. आनंद, टोटल ऑफ आनंद क्रेडिट साइड किती आली? 60,000. राइट इट ऑन डेबिट साइड 60,000. and on debit side 2 balance carried down
12,720 कट, बोला 47,280, 47,280. भरत 54,000 total. We write it on debit side 54,000. किती? 43,400. झालं. याला म्हणायचं फिक्स्ड कॅपिटल मेथड. So when capital method is fixed, all the adjustments of capital should be done on current account. मग कॅपिटलचं काय करायचं? Keep it as it is. Don't change the figures. कळले सगळ्यांना? हे झालं फिक्स्ड कॅपिटल मेथड. आता दुसरं काय सांगितलं त्यांनी? फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड मीन्स ऑल द ॲडजस्टमेंट शुड बी डन ऑन करेक्ट. फक्त एक कॅपिटल अकाउंट काढा, 2 लाईन्स वाढवा फक्त. आत्ता जेवढं तुम्ही काढले ना करंट अकाउंट, याच्यात 2 लाईन्स वाढवा आणि एक कॅपिटल अकाउंट ड्रॉ करा. एक कॉलम कसं, 2 पार्टनर्स आहेत ना. कॅपिटल अकाउंट काढा, 2 लाईन्स वाढवा फक्त. काय झालं, स्वतःच आणा ना. आता ह्या टाईपचा क्वेश्चन कुठे येऊ शकतो पेपरमध्ये? तर तुम्हाला नवीन एक 2020 एक नवीन पॅटर्न सुरू केला, त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट द फॉलोइंग नावाचा एक क्वेश्चन ॲड केला 5 मार्कांना. सो कॅल्क्युलेट द फॉलोइंग, याच्यामध्ये असं तुम्हाला देतील, सगळी पॅराग्राफ दिला इन्फॉर्मेशन अँड प्रिपेअर कॅपिटल अकाउंट, सिम्पल. याच्यामध्ये ते येऊ शकतं. अदरवाईज 12 मार्क्सला फुल फ्लेज्ड प्रॉब्लेम आपलाच येणार आहे. ट्रेडिंग, P&L, बॅलन्स शीट, तोच जे आपण आत्ता सॉल्व केले 18 प्रॉब्लेम्स, तसंच. आता या मेथडचं नाव काय? फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड. सो नंबर 2 द्या त्याला. आता फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड. फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड हाच प्रॉब्लेम, फक्त सगळे एकत्र सोडवायचं बस. एव्हरीथिंग इन वन अकाउंट. सो क्रेडिट साईडला काय साईन लिहायची? क्रेडिट साईड प्लस and debit side minus, credit side plus, debit side minus, credit side plus, debit side minus. चलो let us start. सुरुवात करायची बॅलन्स पासून. काय सांगितले होते बॅलन्सेस त्यांनी? 60,000, 30,000. बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन by balance brought down 60,000, 30,000. Then next त्याच्यातच सगळं करायचं. आता their drawings, debit side 12 and 10, 2 drawings. लिहून टाका सगळं वरचं करंट अकाउंट तसंच्या तसं लिहून टाका. ड्रॉइंग्स 12,000, 10,000. Then next पुढचं काय? इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल. अमाउंट्स विल रिमेन सेम, ते नाही चेंज होणार. 6,000, 3,000.
Then next, interest on drawings, debit side. To interest on drawings, 720, 600. Then next item, salary commission. $30,000, 15,000. And last, profit by net profit, 24,000, 36,000. $24,000, 36,000. Done. Finished. Kara close. Total of credit side बोला. पहिला partner 90. 1,20,000. We write it on debit side 1,20,000. Balance बोला 1,07,280. Second partner 84,000. Write it on debit side 84,000. 73,400. This is two balance carried down. झालं. So थोडक्यात काय झालं मगाचं बघा. मगाचे कॅपिटल अकाउंट वेगळं होतं, करंट अकाउंट वेगळं होतं. सो द बॅलन्सेस आर कॅपिटल अकाउंट बॅलन्सेस, करंट अकाउंट. नाउ वी हॅव मर्ज देम टुगेदर. सो आता 60,000 प्लस 47,280 बघा बरं करंटचा बॅलन्स किती झालं 1,07,280. मग अशी 30 आणि 43,400 वेगवेगळे होते. नाउ वी मिक्स द अकाउंट्स. आता बॅलन्स किती झाला 73,400. कळते का? सो यात काही डोकं लढवायचं नाही आहे, फक्त तुम्हाला माहीत पाहिजे प्लस आणि मायनस, बस दॅट्स ऑल. कळलं आहे सगळ्यांना? आणि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज कॅल्क्युलेटेड फॉर 6 months. बस एवढ्या दोनच गोष्टी माहीत पाहिजेत, प्लस मायनस आणि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 months. बाकी यात काही डोकं वापरायचं नाही आहे. कळलं? आणि हे कुठे येऊ शकतं पेपरमध्ये 5 मार्काला. कॅल्क्युलेट द फॉलोइंग यामध्ये येऊ शकतं. कॅल्क्युलेट देअर कॅपिटल बाय फिक्स कॅपिटल मेथड बाय फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड. यापैकी एक काहीतरी येईल, दोन्ही नाही विचारणार. बट यू शुड अंडरस्टँड की इफ दे आस्क्ड कॅपिटल फिक्स हाऊ इट शुड बी कॅल्क्युलेटेड, फ्लक्च्युएटिंग हाऊ इट शुड बी कॅल्क्युलेटेड. क्लिअर आहे? या झालं. होमवर्कला काय दिलं कळलंय ना? हां अटेंडन्स पेज नंबर 24 वरचा फर्स्ट प्रॉब्लेम. दया अँड क्षमा. अटेंडन्स द्या मला. सलोनी सूर्यवंशी, तितिशा नाही, प्रांजल, किमया नाही, साक्षी, ऋतुजा, अनन्या, अनुष्का, कौशल्या, श्रेया, ऋषिता, रुचा जोशी, रिया बेलेकर, स्वानंदी तुपे, रिया मणियार, श्रद्धा जाधव, मुग्धा, वैष्णवी, रेवती, सौम्य नहीं, सिद्धि, अवनी, तनिष्का नहीं. तुमचं नाव बोला. पूर्वा. पूर्वा कांकरिया. पूर्वाचं स्पेलिंग POO करता का PU करता? POO. पूर्वा कांकरिया.
आणि रिया RIA RIYA रिया कवडे KAWADE. येस गर्ल्स झालं. बॉईज आदित्य प्रणय यजत ओम मेहता आर्यन अनुज संकल्प प्रथमेश सोनावणे ओंकार पवार सायम संस्कार लर्निंग गणेश प्रतीक खरात प्रद्युमन श्रवण मयूर हर्पित ओंकार सूळ नाही आयुष भोसले ओंकार भालेराव आर्यन पवार श्रवण सरोदे शिवराज रणदिवे गौरव ठोंबरे वरद गौरज कार्तिक इनामे पार्थ पुष्कर हर्ष जैन आयुष मस्के यश असोदे संस्कार कुलकर्णी आर्यन गोरे तेजस पवार. You had doubt you had doubt after lecture we'll talk. ज्योतिरादित्य का नाही आला इतके दिवस. टिंग्या एवढा वेळ लागतो का आजारी होतो सांगायला. हर्ष अर्चित प्रतीक क्षीरसागर करण भोसले पार्थ सोनावणे हर्ष कल्याणवार आर्यन सूर्यवंशी शिवराज कदम अथर्व शिंदे अर्जुन पांडे ओंकार ममिला अब्दुल तनिष्क मध्वराज तनिष पांगारे नाही वरद बंग हिमांशु पाटील मंथन पाटील करण पाटील परमार्थ विनय भाटी अथर्व संसुदी पीयूष तांबट अथर्व मुतालिक विवेक कुरे देवेश ईशान भोसले आदित्य जाधव अमर भोणे जयदीप अडसूळ आणि कोणी नवीन बॉईजमध्ये सॉरी काय नाव प्रतीक चव्हाण प्रतीक नाहीच आहे. श्रीशांत मग प्रतीक कुठं नाही ऐकू आलं मला. श्रीशांत स्पेलिंग सांगा. श्रीशांतचं स्पेलिंग सांगा. SHRISHANT श्रीशांत चव्हाण. येस पहिली लेक्चर जी झाली ती यूट्यूबवर आहेत ती बघायला लागतील. 18 प्रॉब्लेम झालेत आज. 18वा प्रॉब्लेम झाला. 17 झालेत ऑलरेडी. सो प्लीज बघा ते. रोज 2-2 बघितलं तर उत्तम. काही उद्योग नसतो ना दिवसभर. रोज 2-2 बघा. चलो बाय बाय. थँक्यू. गुड डे. एन्जॉय. तुमचं नवीन या आहे पायरी मध्ये पायरी आहे जपून तर.